Assalamu Aleykum and welcome to Teenz Connect. My name is Khadija and I'm co-hosting today with Abdallah. Yes, today we are co-hosting with Abdallah and we're still on the Prophet series. Na leo tuna discuss Prophet mgani Abdallah? Today we want to discuss about Prophet Lut alayhi salam. Yes, we're doing Prophet Lut alayhi salam, and then without wasting time, what is our first segment? Meet and greet. Yes, saizi tunaenda kufanya meet and greet. What happens there? Knowing each other, introducing yourself. Yeah. Yes, so let's get into it. Assalamu Aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. My name is Abdallah Ibrahim from Madrasa Zahra Gashie. And today we want to talk about Nabii Lut. The main lesson that we learn from Nabii Lut is to be obedient. Shukran. Assalam Aleykum. My name is Firdaus Mina from Madrasa Zainul Abidin Park Road. Najifunza kuwa courageous kutokana na Prophet Lut. Assalam Aleykum. My name is Hassan from Madrasa Zahra Gashie. And the main lesson I learned from Nabii Lut is to be committed to truth. It was so wonderful to meet my Hassan and Firdaus, which we were like, we introduce ourselves and know each other. Yeah, because that is what happens in meet and greet. They get to know each other, and we want to talk now throughout the episode of Prophet Lut. Now, without wasting time, we're going to do the Teens Hangout. Up and we get to share ideas, we get to share knowledge, we get to dive deeper on who Prophet Lut was and what kind of lessons we can learn. Sindio? Yeah. Yes. So let's get into it. Assalamu Aleykum and welcome to Teens Hangout. This is the series, like we have said, this is the series that we are doing about the prophets, and now we are on Prophet Lut, one of the very interesting prophets and special prophets when Mwenyezi Mungu ametuma according to the Quran. So we are here to discuss about Prophet Lut. Prophet Lut was one of the good prophets wenye Mwenyezi Mungu alituma, si ndio? Na alituma kwa which people? Watu wa Sodom. Si ndio? Yeah, so before we continue, who did Prophet Lut succeed? Like Prophet Lut alikuja after which prophet? Assalamu Aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prophet Lut alitoka kwa kizazi cha Nabii Ibrahim alayhi salam. So on that note, because of time, hatuwezi cover everything here about Prophet Lut. But ideally tunajua Prophet Lut alikuwa sent to a very, very difficult people, sindio? And for the first time, the kind of difficulty yenye Prophet Lut was facing was a different one from the rest of the prophets, sindio? Yes, walikuwa ni vichwa ngumu, yes, walikuwa disobedient towards Allah, yes, walikuwa immoral and all that, but there is something that stood out about them that yenye ilisema sasa hapa, these are just kind of different, difficult, bad people, right? Because tunaambiwa Prophet Lut alikuwa na stand for what kind of characters? He stood for justice and obedience. Yeah. Alikuwa anapenda, alafu hakuwa anapenda immorality manners, because most of the people were from the Sodom and Gomorrah walikuwa na tabia zingine, tabia hasi, tabia zenye hazijawahi sikika among the other prophets ama the people wenye wametumwa, si ndio? So tunaambia Prophet Lut, the kind of people wenye walitumwa, they actually stood out. One, because of their morality. Apart from, of course, your injustice, the kind of disobedience they had towards Allah na hiyo kiburi yao, they also had something really, really bad that actually stood out for them, right? What was that bad thing? Are you comfortable saying it? Why? And you? Walikuwa na tabia zingine zenye zifurahishi. Kama mwanaume anapenda mwanaume wenzake, sasa unaona hiyo ni such a way na Mwenyezi Mungu ametengeneza mwanamke ili amsaidie mwanaume, lakini sasa mwanaume na mwanaume hawawezi saidiana. Kama laana itself, si ndio? Yeah, so that is the kind of immorality that actually stood out, ama it was different from the rest of other prophets wenye walituma kwa different qaums, si ndio? And because that was a very difficult task, imagine you as a prophet umetuma kwa a certain people wenye wako na yani tabia zao ni different kuliko venye wao walikuwa na expect. So you can imagine the kind of burden, the kind of sacrifice, the kind of courage na iman, the strength and all that he needed to actually handle this kind of people. Yeah.
Tunaambia paka ilifika ile time paka anawasihi the people who are around him, tafadhalini, ndio hawa wasichana wetu, ndio hawa wasichana wetu tunaweza wafanya nini, tunaweza waoza kwenu, tafadhali mfanye the right thing according to venye Mwenyezi Mungu anafanya nini, anataka. That shows a very very reflective message yenye nyinyi as teenagers you're supposed to look into, si ndio? What kind of message is that, Firdaus? Especially unajua nyinyi ndio the upcoming generation. What kind of lesson can you draw from that? Avoid LGBTQ, like hivyo, lesbianism, gayism. Kwa maana Mungu ameumba wasichana na vijana, so no need of boys wapendani peke yao ama girls. Thank you for highlighting that. That shows that nyinyi kama teenagers mko na responsibility na duties as teenagers, especially as young people growing up. The more you grow up, the more you supposed to incline on the right side yenye na morally upright, si ndio? Yenye ni morally upright. Na tukisema ndio morally upright, tunaongelea juu story na tabia, malezi na adabu zenye mnafaa kuwa nazo nyinyi kama teenagers Waislamu, si ndio? Number one, tuko na a lot of, not even a lot of, tuko na main source ya knowledge. Tuko na main source ya kutupatia guidance yenye ni nini? Ni Quran kwanza, si ndio? After Quran, of course, Mwenyezi Mungu ametuma different messages, including beginning of officially with our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenye pia alikuja pia akatupatia guidance, na pia akakuwa na wasaidizi wenzake wenyewe wakamsaidia ile zile za this is the right path that everyone is supposed to fanya nini? To follow. Wewe ukisema unatoka out of that line and say that you're following your own whims and desires, is that right? Is that right? So the more mnaendelea ku grow, the more mnaona the things happening around you. Does it mean that you follow them? Everything that is supposed to be followed? No, you as teenagers mnafaa ku question things that are around you. Mnasema okay, this thing inafanywa na hawa watu, this thing inafanywa na watu wenye wako my age. Is it the right thing ama is it the wrong thing? Is it going to be right for me or is it going to be wrong for me? Sawa. Aya, so let's go back to Prophet Lut. Tunaambia Prophet Lut, of course, alipatana na a lot of trials, a lot of backlash. Akienda anaambia watu tafadhalini, come back to the right path of Mwenyezi Mungu. Hao watu wanafanya nini kama kawaida? They mock him. Anamwambia wewe sasa unatuambia nini? Prophet Lut again, when nimetoka kusema, anawaambia ndio hawa wasichana wetu tafadhalini, do the right thing as per the Islamic law. But hawa anasema nini? Wanaambia Prophet Lut nini according to the Quran inasema nini kwa aya? Anawaambia hapana, sisi hatutaki. Wewe Prophet Lut unajua ni nini sisi tunataka? Sisi hatutaki hawa wasichana wako. You see how audacious they were in doing the wrong thing. Yeah? So after some time, of course, Mwenyezi Mungu ukiona the recurring incidences na hizo sequences zote zimefanyika kwa prophet mwenye ametumwa kwa different people. Anything ikifanyika wakidisobey Mwenyezi Mungu, what happens? Exactly. Mwenyezi Mungu anatuma nini? Anatuma punishment. So for these people, before Mwenyezi Mungu atume punishment, what actually happened? There was a story that actually stood out about the angels. Is there one who wants to tell me? Mungu alituma na angel Jibril na Mikail kwa Nabii Ibrahim, wakamwambia Mwenyezi Mungu anataka kutuma adhabu kwa hiyo kama mwenye Lut ameenda. Sasa na akasema, au malaika wakasema, na pia kila mtu mwenye alikuwa anaamini watasaidika, na wenye wako na nini hawatasaidika, hawataepuka hiyo adhabu. Na pia bibi yake Lut atakuwa miongoni wao wenye watakuwa wameepuka adhabu. Thank you for putting it that way. Like in a nutshell, tunaambia of course prophet alituma, Mwenyezi Mungu alituma 2 angels to which people? To watu wa Sodom. Yeah, not Sodom, kwa prophet Lut. So venye walifika, of course, before wakuje kwa prophet Lut, walienda kwa prophet Ibrahim kwanza kudeliver what good news about prophet Ishaq, si ndio? But on the way ama before that, tunaambia prophet Ibrahim aliwasihi hao angels tafadhali wasipunish nani? Prophet nani?
Prophet Lut, but hao angels wakawaambia sisi tunajua kazi yenye tunafanya na wewe ujui yenye Mwenyezi Mungu amefanya nini, amepanga. Yani kujaribu kumuonyesha zile za Mwenyezi Mungu ana rahma towards watu wenye anapenda, wenye wanamworship in the right way, si ndio? So from there the two angels approached where Sodom, si ndio? And then once they were at the gate, of course Prophet Lut akaarifiwa, of course wako wapi? At the gate, at the gates of the city. So Prophet Lut akajaribu kuwadelay kidogo, ile ndio at least watu wenye wako around hapo, because hao watu wa kaum Lut walikuwa na hiyo tabia ya kufanya nini, ya kushinda wameambush, walikuwa na tabia ya wizi, walikuwa na tabia ya fraud, corruption, hizo vitu zote mbaya, including your immorality. Sawa sawa. So anytime kulikuwa na guest ama wageni ama anything around them, ama wenye anakuja, he said, unajua mgeni akikuja nini na unafaa ufanye kwa hiyo mgeni? Nini unafanya? Umkaribishe, si ndio? Umkaribishe, host vizuri, umpatie vitu zenye anafaa apatiwe kama mgeni, si ndio? Lakini wao they were doing the opposite. They were doing the what? The opposite. So because Nabii Lut alikuwa anajua tabia za hao watu, alifanya nini hao angels? Lakini Nabii Lut alifanya aliwakalisha kiasi ile, yani time ipite kuingia giza ndo achukua wapeleke kwake. Thank you. So yeah, angels of course hawakuja in their real form, walikuja in the human form, but human form ya very handsome men, wenye hata guest au watu wa Lut wakiwaona hawatakuwa able to resist, watasema basi hao ndio wengine our victims, sawa. But then sasa Prophet Lut aliwadileisha kidogo, alafu akangoja usiku kidogo ikiingia, hapo ndo akafanya nini, akawasmuggle inside, akawaleta ndani ya nyumba yao, ndo at least kwa Prophet Lut hapo ndo mali kuko a bit safe, si ndio? Sasa from there onwards, because of time, tunaambia sasa from there of course how angels wakuja kurelay what will happen, how Mwenyezi Mungu ataleta hiyo inaitwaje punishment, but haita nani, haita affect nani, haita affect Nabii Lut, but it affect nani, kwa familia yake, bibi yake. Very good. Why the wife? So maybe alikuwa anaadhibiwa kwa maana kwa anamfuata. Tunaambiwa according to the narrations, Prophet Lut alikuwa na tuseme a hypocrite wife, a wife who was a hypocrite. Of course atakuwa kwa nyumba ya household ya Prophet Lut, anafuata all the guidelines, but at the same time hafanyi nini, hamfuati. Anytime kukikuwa na guests ama kukikuwa na wageni wapya kwa hiyo city yao, atafanya nini, atenda atalat watu wa kaum Lut, watasha moto hiyo kufanya nini, kusignal, si ndio? Yeah, very good. So ukiona mtu kama huyo, ndio angels wakuja waseme Nabii Lut, tutakusave wewe na familia yako, na labda pia waumini wenye walikuwa na muamini, but hatutasave nani, mke wake, si ndio? Yeah, so from there of course the punishment of course ilikuja. What was the punishment that they had? Do you remember what happened? Land was submerged. In that inaonyesha the power of nani, of Mwenyezi Mungu. Ile ukisema unataka kudisobey Mwenyezi Mungu, who are you actually facing? Allah, si ndio? So before you disobey Mwenyezi Mungu, ama you go against him, ama you try and be rebellious, ama unataka kukiuka ama kuleta your own rules, you think of who first? Mwenyezi Mungu. And also si hata Mwenyezi Mungu mwenyewe, him being merciful, wewe kama a person unafaa ku look around you. Wewe ukifanya this kind of act ama mischief, is it affecting you? Is it affecting the people around you? How is it impacting yourself? Si ndio? You as teenagers mnafaa mujiulize hivyo. How are your actions impacting yourself and the people around you? For example, leo decide tuseme unataka kwenda kuventure into drugs ama wizi ama vitu tu mbaya zenye watu wanaweza engage do nje out of maybe peer pressure, ama decide mimi nataka kufanya hivi. Will that be right? Will that be right? No, because unaangalia the kind of impact itakuwa on you as teenagers na the people around you. Sawa sawa? Yeah, so with that I want kila mtu hapa nipatie maybe one lesson that they have learned from Prophet Lut, and number 2, the kind of character that actually stood out about Prophet Lut according to you. Wewe nitaanza na wewe. Mimi kitu tunajifunza kwa Nabii Lut ni vile alikuwa Mwenyezi Mungu
yani alikuanga patient. Juu vile Mwenyezi Mungu alisema wao waende na wasiangalie kitu nyuma hadi. Sasa yeye alikuwa mtulivu, anangojea kwanza Mwenyezi Mungu aseme kitu na anafuata. Ndio kwa maana nataka ndo the lesson I've learned ni hiyo. So what stood out for you about Prophet Lut is that she was patient. Yes. Thank you. Ni nini il stand out for you about Prophet Lut? Na ni lesson gani uta learn from him as a teenager? Vile kama mimi nasema Nabii Lut alikuwa was so obedient and responsible because kutumwa kwa watu kama hiyo kama Lut hiyo pale alitumwa, it was not an easy task. So as in tunafaa tukue responsible for what we are given. Ama kama umepatiwa kazi wewe fanya, usijue najua alipitia si iko rahisi. So what I have learned kama mimi, we should be responsible as Muslims. Tunafaa tuangalie, we should do good things and to follow what's good and tukate na mabaya. Haya. Firdaus, niambie what you have learned. The kind of character that you learned. Okay. Prophet Lut alikuwa na subra na trust kwa Allah. So tunajua tu yenye kutumwa huko si rahisi. Yeah. So yeye alikuwa na trust Mungu. Yeah. So mimi nimejifunza tu ale kuwa na subra kama Prophet Lut. Yeah. Thank you so much. From Prophet Lut tunaona we can actually learn different lessons. Si ndio? Tukikaa tu chini tusikize hiyo story, tujue the kind of prophet he was, the kind of character he had, and the kind of lessons we can learn from that. Si ndio? Yeah, so with that we have come to the end of this segment. You guys have actually learned a lot from this. Si ndio? Yeah, thank you so much. So teenagers back at home, we also hope that you've learned actually a lot from this segment. And if you've not learned much, it's ni homework yako sasa. Go back and see, research, uliza, listen to the stories of all the prophets, especially today the story of Prophet Lut, and actually see what kind of lessons can you teach or learn from the holy teenagers. Wacha ni pick. Teenagers. So go back and see what kind of lessons can you actually learn from Prophet Lut and actually teach your fellow friends. Ni lessons gani zime stand out for you? What can you actually learn and actually emphasize ama impact on your life? And with that we've come to the end of this segment, and see you in the next one. Wow, that was really great discussions that we had. Yeah. So what did you learn? I learned so many things about Nabii Lut and what we can do to boost our iman, yeah. By the way Nabii Lut was he was like hardworking, responsible, honest, and kind. Right? Yeah, so we get to learn a lot from Prophet Lut. We said hapo kwa the segment, take time, go and learn more about the prophet that we are discussing each and every time we do the prophet series. We get to learn a lot of interesting stuff from each prophet and during their time and the kind of people they were sent to. Yeah, so that was really wonderful, Abdallah. Yeah. So without wasting time, which is our next segment? Ask your sheikh. Yes. What happens in Ask Your Sheikh? You ask any question that you don't know and you don't understand, so you'll get more explanation about what you need, and then your answer will be answered by your sheikh. Yes, we will answer the questions and the sheikh natakuwa najibu haya maswali. So again we say, if you have any questions or any inquiries or anything, just let us know. There's a number that inapita pale chini on your screen, or you can reach us out on our social media platforms, to go Instagram, YouTube, Facebook. You can just give us a direct message to ambie what exactly you need to know. Sindio? Yeah. Assalamu Aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdallah. Nabii Lut alikuwa ametoka katika clan gani? Swali ya kwanza ni swali kutoka
Abdallah umeuliza swali nzuri sana, very interesting. Even though mimi sijai kufanya research sana ku verify all of these data ama kuenda dive deep, but Nabii Lut alikuwa ni kazini ya nani? Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim historically walikuwa naishi wapi? Huko maeneo ya Iraq. Enye zama hizo watu walikuwa naongea Suriani ama Siri kama sijakosea, ama Aramic. Walikuwa ni watu kama hizo ndio walikuwa lugha zao. So tuwezi kuita kabila fulani kama siku hizi vile tumegawana makabila. Yes, but back then walikuwa naongea hiyo lugha. So hizo ndio hizo siku zenye walikuwa huko, lakini yeye ni katika wajukuu wa chini kabisa wa Nabii Ibrahim na Nabii Nuh alayhi wa ala nabina salatu wassalam. Assalam Aleykum Sheikh. Naitwa Hassan. Swali langu ni kama Mtume Muhammad ndo alileta Uislamu au manabii wengine walikuwa dini gani? Hassan, umeuliza swali yenye inahitaji tuelewe kitu moja muhimu sana. Kwa ukweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini kwake ni Uislamu. Yaani kuanzia mtume wa kwanza Nabii Adam mpaka mtume wetu wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wote wamepractice dini inaitwa Islam. Lakini based on versions zimekuja kwa sababu unaona watu situation akili zao zilikuwa ni mahdud ama zilikuwa limited, na vile tumekuwa tukiendelea tuna evolve. Yes, si evolution vile hao wanasema, lakini tuna evolve vile watu unaona, kwanza lugha ndio ikapatikana, baada ya lugha watu wakajua kuandika, baada ya kuandika watu wakajua kutengeza tools, baada ya kujua na pia Qur'ani inakubali hizo. Ndio unaona Nabii Daud alifundishwa kutumia chuma, layana lahul hadid. So sisi tunaamini ya kwamba hizi dini zote message yake ni moja, anna la ilaha illa Allah, hakuna Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zote ziko zinaitwa nini? Tauhid, kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio ni dini ya Uislamu, na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amri. So tuwezi kusema hao dini zao ni tofauti. Dini zetu zote ni moja, kila level ikienda based on watu hizo siku na maendeleo ya akili na vitu tofauti, Mwenyezi Mungu alikuwa anaenda akiongezea vitu. Hata sisi Waislamu from day one tukisema dini ya Mtume Muhammad ilikuwa kamili, hakuna mtu anasema hivyo, kwa sababu unaona kwanza ilianza polepole na saumu, alafu swala, sijui nini, kenda ikitaja hizo vitu mpaka dini ikakuwa kamili. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al-islama dina. Assalamu Aleykum. Naitwa Firdaus na anauliza mbona kwa hakika watu wanazikaga mfupa? Naam Firdaus, kwa ukweli tukiangalia katika hakika kuna baadhi ya masharti zenye tumetajiwa. Saa zingine baadhi ya vitu hatuelewi, tunaweza kujaribu tu kuexplain, lakini Mwenyezi Mungu ndo anajua ukweli ama ukweli kabisa kwa nini iko hivyo. Kama kwa nini tunaswali rak'an, kwa nini tunaswali hivi, kwa nini ibada fulani inaanza mwezi mtukufu wa Ramadhan na ikui katika Muharram, Safar, nini, vitu zingine Mwenyezi Mungu anajua. But saa zingine sisi tunajaribu kufikiria through lens ya akili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wisdom na hikma tuweze kujibu. So katika masharti ya hakika ya kwanza, familia ya huyo mtoto wapasi kula, kwa sababu baadhi ya hadithi zinasema kwamba hiyo inahesabika ni kama nyama ya huyo mtoto, ni kwa sababu ya hifadhi ya huyo mtoto. Unaona, ukichinja hakika huyo mnyama unachinja kwa ajili ya nini? Kumhifadhi huyo mtoto, ni kama insurance, umetoa sadaka kwa ajili ya mtoto. Pili, utakani kuvunja mifupa. Yes, wanasema ni bora mifupa zisivunjwe. Na tatu, mifupa zake zizikwe. Hivyo ndio wametaja. Kwa nini exactly hatujui, lakini hivyo ndio imetajwa katika hadithi, baadhi za hadithi. Those are really wonderful questions that you guys asked. Yeah. Juu wengi wetu hatuko tunajua, ndio maana tukauliza. Simanga kuuliza si ujinga. So thank you for the answers. Yeah, shukran sana Sheikh. You've heard it from one of the teenagers. So which segment are we going to go into? The trivia. Yes, the trivia. Mimi napenda trivia sana of all the segments. We get to ask questions. Zura napenda sana mara ulize maswali ngumu, mara ulize maswali rahisi. So let's see what she has prepared for us this time and kama mtakuwa able kujibu, si ndio? Yeah, so let's see. Assalam Aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Dear teens, welcome to one of the best segments of Teenz Connect. Can you guess which one? Trivia segment, where we get to test our knowledge about Deen, about Kenya history, and everything in between. Leo niko na Hassan, Abdallah na Firdaus.
Na leo tutakuwa tunaangalia ama tunang'amua nani akienda madrasa huwa anamsikiza mwalimu. Mko tayari? Mko tayari? Okay. So kila mtu atapata nafasi ya kujibu maswali matano. Okay? If you answer the 5 questions correctly, you'll walk away with the sweets, all the sweets. But if you fail to answer all of them, someone else helps you, they'll take away your sweet. So let us aim to walk away with our 5 sweets and others, if we can. You ready? Okay. Question 1. Tukianza na Firdaus. Prophet Lut alayhi salam was the nephew of which prophet? Prophet Lut alayhi salam was the nephew of which prophet? Prophet Lut alayhi salam was the nephew of Prophet Ibrahim. Very correct. Your first sweet Firdaus. Mashallah. We move to Abdullah. To which people was Prophet Lut alayhi salam sent? To which people was Prophet Lut alayhi salam sent? Prophet Lut was sent to the people of Sodom and Gomorrah. Yes, very good. Prophet Lut was sent to the people of Sodom and Gomorrah. Good job. Hi, you're breathing in, Hassan. Shak Fikia. What major sin were the people of Lut known for? What major sin were the people of Lut known for? Idol worship only, dishonesty in trade, immoral sexual practices, refusing charity. The people of Lut were known for immoral sexual behaviors. Yes, they were known for immoral sexual practices. Good job. Good job. Okay, we move to you, Firdaus. Who visited Prophet Lut alayhi salam in the form of handsome young men? Who visited Prophet Lut alayhi salam in the form of handsome young men? Hakuna answers. Prophets, kings, angels, or merchants? Prophet Lut alayhi salam was visited by angels. Angels, yes, very good. They came to him as handsome young men. Good, we move to question 5, Abdullah. Who among Lot's family did not survive? Who among Lot's family did not survive? Among the families of Nabii Lut, the only person who did survive was his wife. Yes, his wife. She turned into stone. Yeah. Okay, we move to Hassan. What were Prophet Lut and the believers instructed to do before the punishment came? What were Prophet Lut and the believers instructed to do before the punishment came? To leave the country. To leave the city at night, yeah? Yes. Okay, good job. So we go back to you, Firdaus. What happened to the people who rejected Prophet Lut? What happened to the people who rejected Prophet Lut? Ni adhabu gani iliwapata? The people of Nabii Lut alayhi salam, they were smashed. They were swallowed by the earth, yeah? Okay, good job. Aya, kwako Abdullah. What happened when Prophet Lut's wife looked back? What happened when Prophet Lut's wife looked back? The incident that happened when Prophet Lut's wife turned back, he turned into a stone. Yes, she turned into a stone. Haya, kwako Hassan. Prophet Ibrahim na Prophet Lut walishare relationship gani? Prophet Ibrahim na Prophet Lut walishare relationship gani? Prophet Lut alikuwa ni nephew wa Nabii Ibrahim na Nabii Ibrahim alikuwa kama uncle yake. Very good. Very, very good. Okay, so we move on to the next part for the remaining questions. So we talked about Kenyan history, yeah? Being as part of this question. So question 1, Firdaus.
Which mountain is the highest peak in Kenya and the second highest in all of Africa? Which mountain is the highest peak in Kenya and the second highest in all of Africa? The highest mountain in Kenya and the second highest in all of Africa. in Kenya and in the And second highest in Africa is Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro. We don't have Mount Kilimanjaro in Kenya. Mount Kenya. Give it in full. The tallest mountain in Kenya and in Africa is Mount Kenya. Yes, the tallest mountain in Kenya and the second highest in Africa. Yes? It's Mount Kenya. Wachana sikia Firdaus. Aya, kwako Abdallah. Kenya is world famous for the great wild-beast migration. Kenya is famous for the great wild-beast migration. Where does this wild-beast migration take place? Tsavo East National Park, Amboseli National Park, Lake Nakuru National Park, Masai Mara National Reserve. Amboseli National Park. Masai Mara. Yes, Masai Mara National Reserve. Okay, good job. Haya, kwako Hassan. This lake shares borders with 3 countries. And it is the largest lake in Africa. The lake that shares its water with 3 countries is Lake nini Victoria. Yes, Lake Victoria. Good job. Okay. Tunakuja kwako Firdaus. Which is the official capital which is the capital city of Kenya? Which is the capital city of Kenya? The capital city of Kenya is Nairobi. Yes, it's Nairobi. Good. Haya, Abdallah, which geographic feature splits Kenya down the middle from north to south, creating dramatic escarpments and deep valleys? This is easy. Sahara Desert, Great Rift Valley, Congo Basin. Oh, Great Rift Valley. Yes, the Great Rift Valley, like from Jew all the way down. Okay. Last question, Hassan. Kenya's coastline sits along which major water body? Kenya's coastline sits along which major water body? Indian Ocean. Yes, Indian Ocean. And it's time to reveal who is who got what. Hassan, how many sweets do you have? 6 sweets, Abdullah? 5 sweets, Firdaus? How many sweets do you have? 4 sweets. So we have 6 sweets at Hassan, followed by Abdullah with 5 sweets, and lastly Firdaus with 5 sweets. Thank you so much for answering the questions. I hope you enjoyed and you also learned in the process. Dear teen at home, we hope you learned. How many questions by the way were you able to answer correctly? Let us know on our social media platforms. That is it from us. See you in the next segment. Wow, I liked that. Hii ilikuwa tight competition. Yeye nilisema acha nikae nisikize. How was it? Ilikuwa somehow tight na somehow easy. So easy. Like, no, ulikuwa number 2. But uko umemwachia nambali. Certainly. Yani alibahatika. Yani Alibahatika. alikula suti ya mwenzetu. Oh. Alikula suti yangu. Ilikuwa yangu. Na ningesema umeshinda. Lakini mimi kutoka na suti zangu zote. 5. Questions zako 5 zote umejibu. Yeah. Mashallah, that was really nice. Like I said, I hope you also enjoy the trivia like I do, and also get to learn a lot from the questions zenye zinaulizwa pale trivia. Yeah, so and then with that, we have come to the end of this episode, yeah, Prophet Lut and the Prophet series. Yeah, and we hope that kama kawaida you've actually picked 1, 2, 3, ama you've learned 1, 2, 3 from this episode. And yeah, anything you want to say?
I have nothing to say, but I will just emphasize you teenagers to go and subscribe the YouTube channel. Thank you. And watch more about the Mahditv. Yeah. Thank you so much. You've heard from Abdallah himself. Go through YouTube, subscribe, like, share, and all that. Engage with the videos, videos of your fellow teenagers, and actually get to see what they usually do. Yeah. And with that, we've come to the close of this episode, and we'd like to bid you Bye. Masalam.